skepticism. तो philosophical skepticism क्या है, फलसफियाना तशकीक क्या है? इन्होंने फलसफियाना तशक्कुक किया, ठीक है। philosophical skepticism or philosophically interesting skepticism. The underlying philosophical, because to differentiate it from, ordinary or everyday skepticism. So philosophical skepticism is a claim that so it's a claim towards our knowledge claims, type of knowledge we have. So what it says is we don't know propositions or knowledge claims that we ordinarily think that we know. So, for example, we ordinarily think that we know that the tree outside exists, but philosophical skepticism will question that. It will question a claim and reasons behind that claim, its justification, for example. And there are obviously many types of skepticism, but there are two main types. One is called global skepticism, where you claim that knowledge is not possible in general. And then can be local skepticism, which might be that we can't have knowledge in a specific area, for example, metaphysics. So this is also a skepticism, but skepticism towards a specific type or a specific region of knowledge. And this same global and local skepticism can be defined more or differently. For example, where you say, I'll doubt all my knowledge at once. So I'll set aside all my knowledge at once. And the other one, local, can be that I'm going to doubt my knowledge step by step, not all at once. So that can be another way, another definition of global and local distinction. There's another important distinction, which can be distinction between methodic or spontaneous, let's say, spontaneous doubt, for example. Methodic doubt can be defined as you're not actually naturally skeptic about your knowledge. You start questioning your knowledge as a method for arriving at something different. So, for example, I don't think Descartes doubted that we have knowledge. We have many different types of knowledge. But what he doubted was that our knowledge about interesting matters is not certain, or it doesn't have a level of certainty. अब मुझे याद नहीं कि मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ या उर्दू में बोल रहा हूँ। बहरहाल ये उर्दू में बोलना चाहिए था। तो बहरहाल मतलब ये है कि मेथोडिक तशकीक ये है कि आपको असल में बैरूनी चीज़ों पे तशकीक नहीं है, लेकिन आप इस तशकीक को बतौर मिनहाज अपनाते हैं किसी और मकसद के हुसूल के लिए। मसलन डेकार्ट जो है वो कोई मुशक्किक नहीं था, उसको शक यानी कोई फितरी तौर पे उसको शक नहीं था अपनी नॉलेज पर, यानी हमारे इस बात पे उसको शक नहीं था कि कई जिंदगी के पहलू हैं या इल्म के मैदान हैं जिनमें हमें कई बातें मालूम हैं, लेकिन ये कि जो हमारा इल्म है उसमें जो यकीन का दर्जा है, यकीन नहीं है, या यकीन का जो दर्जा है उस मर्तबे पे नहीं है जो वो हासिल करना चाहता था, यानी मुतलक यकीन। कम से कम कुछ पहलू इल्म के ऐसे होने चाहिए जिनमें मुतलक यकीन हो, यानी शक का इम्कान ही ना हो। तो ऐसा मुतलक यकीन हासिल करने के लिए इसने जो मिनहाज अपनाया वो स्केप्टिसिज्म का अपनाया, शक का। जैसे मैं हर चीज़ पर शक करूंगा ताकि ऐसी चीज़ों पे पहुंच जाऊं जो शक मेरे लिए मुमकिन ना हो, तो उन चीज़ों पर मुझे मुतलक यकीन होगा, तो उस मुतलक यकीन की बुनियाद पे फिर मैं इल्म की इमारत दोबारा ताबीर करूंगा। उसके बरक्स स्पॉन्टेनियस या फितरी शक ये है कि आप यानी मतलब ये फितरी तौर पे
انسان کے ذہن میں، یعنی انسان کہتا ہے خدا ہے، لیکن یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان شک کرے کہ ہے کہ نہیں ہے. مثلا شک کوئی مطلب یہ ہے کہ حتمی نہیں ضروری، لیکن یہ شک ہوتا ہے انسان کو، کیونکہ ہمارے پاس کوئی، آپ خدا کے حق میں بھی دلیل سنتے ہیں اور اس کے خلاف بھی دلیل سنتے ہیں، اور دونوں میں وزن ہے، ایسی کوئی بات نہیں. تو ہاں کبھی آپ کا رجحان ایک طرف ہو جاتا ہے اور کبھی دوسرا. تو یہ اس قسم کا فطری جو شک ہے وہ منہاجی شک سے مختلف ہے. تو یہ شک کی چند اقسام ہے، فلسفیانہ شک یہ ساری. تو یہ حضرت امام غزالی کی طرف یہ فلسفیانہ تشکیک جو ہے منسوخ کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ منہاجی ہے یا فطری ہے یا عالمگیری شک ہے، جس کو ہم گلوبل اسکیپٹسزم کہتے ہیں. اور عالمگیری شک کے بھی میں نے جو ہے آپ کے سامنے دو معنی بیان کیے اور دو کم از کم تعریفات بیان کی. اسی طرح لوکل یعنی مقامی شک کے بارے میں بھی میں نے دو تعریفیں آپ کو بیان کی. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. تو پھر اب ٹیکسٹ کی طرف چلتے ہیں. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً یہ نتیجہ غزالی کے فلسفیانہ تشکیک دنیا اسلام مرتب. پہلی بات تو یہ ہے کہ غزالی کا جو شک تھا اس کو فلسفیانہ شک نہیں کرتا.